The instruction of the Lord is perfect, renewing one's life. The testimony of the Lord is trustworthy, making the inexperienced wise. Welcome to another series of the Apostles' Teaching. We have been considering a scripture. Tumekuwa tunaangalia andiko fulani. Acts chapter 6 was where we began yesterday. Matendo ya Mitume 6, hapo ndipo tulianzia jana. Acts chapter 6 verse 3. Matendo ya Mitume 6:3. So wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. Nasema kwamba basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu, full of the Holy Ghost and wisdom, walioshuhudia kwa wema, wamejaa Roho Mtakatifu na hekima, who we may appoint over this business. Ili tuwaweke juu ya jambo hili ama shughuli ama biashara hii. So the topic since yesterday has been the business called ministry. Kwa hivyo mada yetu toka jana imekuwa biashara iitwayo It's a business that you need to qualify in order for you to participate in. Ni biashara ambayo lazima uhitimu kuingia ndani. You cannot ignore the need to have a honest report and prosper in ministry. Wezi puuza haja ya kuwa na kushuhudiwa wema ili huduma ifanikiwe. Are you with me? Tuko pamoja? So yesterday we saw the first requirement, the first basis. Jana tuliona sharti ama matakwa yanayohitajika ya kwanza kwa ajili ya huduma hii. Foundation for ministry is trust. Msingi wa huduma ni kuaminika. So if you are not trustworthy, you are not a candidate for ministry. Ukiwa ni mtu usiyeaminika, wewe hujahitimu huduma. If by any means during the course of your practice of ministry you compromise your trust, iwapo kwenye shughuli ya huduma yako ukavuja imani yako, then you have affected the potency of your ministry. Utakuwa umeadhiri nguvu za huduma yako. Imagine somebody in the congregation that knows that you slept with her daughter. How would the person remain in that, with his daughter or her daughter? How would the person remain in that congregation? Hebu fikiria kwamba mtu yuko kwenye mkutano ambaye alijua wewe ulilala na binti yake. When you come and say, the spirit is speaking something, he will say, unapoingia kusema kwamba roho anaongea, anashangaa roho gani? Now you must understand that ministry is fragile. Elewa huduma yani inaweza vunjika. You can lose it in a twinkling of an eye. Unaweza ipoteza katika kufumba na kufumbua jicho. So you will hear people like Apostle Paul. I will take you there, but I want to show you something quickly. Nataka nikuoneshe kitu kwa haraka. Come with me to the book of 1 Timothy chapter 3. I would like us to read, then Timotheo wa kwanza 3. we will analyze. Alafu tutachunguza na kuipekua. Before I take you to the next matter. Kabla ya kukupeleka kwenye swala linalofuata, Timotheo wa kwanza 3. 1 Timothy chapter 3. Timotheo wa kwanza 3. So we'll read from verse 1 to verse 7, and I'd like us to analyze it. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka 7. Nataka tupegue ndani. There is a meticulous requirement that every minister of the gospel is supposed to fulfill, itemized here. Kuna matakwa na hitaji yanayohitajika kwa kila mhudumu kutimiza ili afanye huduma. This is a true saying. Neno hili ni la kuaminiwa. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. If you desire to become an overseer, that the word bishop there, neno pale askofu ni mwangalizi, is the labor of a man that oversees the souls of men. Kazi ya askofu ni uangalizi wa nafsi za watu. Now, this bishop that we're talking about, huyu askofu tunayeongea habari zake, is a shepherd or a pastor.
Yeye ni mchungaji ama kuchunga roho za watu. He said if you desire to be a bishop, if you desire to be a shepherd or a pastor, unapotamani kuwa mchungaji ama mlezi wa roho za watu, you have desired a good work. Umetamani kazi njema. Now stay with me. Kana mimi. Do you realize that the bishopric, go back to, rudi nyuma mstari wa kwanza. Do you realize that the bishopric is a work? Unaelewa kwamba uaskofu ni kazi. The bishopric is a work, not a title. Uaskofu ni kazi, si cheo ama jina. Are you there? Tuko pamoja? It's a work. Ni kazi. Now, many of us think ministry is about titles that we carry. Wengi hudhani huduma ni kukuwa na majina tunaopewa. But lakini ministry is a work. Huduma ni kazi. That's the first thing that I want to draw your attention to. Hicho ndicho kitu cha kwanza nataka nikutambulishe. You will find people in the university studying medicine so that they can work as doctors. Unaweza pata watu chuoni wakisomea madawa ili wawe matabibu. And if you have not received the kind of training that they have received in the university, you cannot call yourself a doctor. And if you do, you'll be arrested. Huwezi kujidai kwamba wewe ni daktari kama ukupitia mchakato mzima wa kujifundisha udaktari. Ukifanya hivyo utakamatwa. So the bishopric is a specialized kind of work that you need to go through a meticulous process in order for you to qualify to do, just like medicine. Uaskofu ni kazi ama taaluma ambayo lazima upitie mchakato mzima wa kufundishwa kama mtu wa madawa ama daktari. A certain doctor was in an aeroplane. They were flying from London to the United States of America. Daktari mmoja akawa kwenye ndege, wameruka kwa ndege kutoka Uingereza wanaenda Marekani. So the air hostess now asked him, what is your profession? Mhudumu wa ndege akamuuliza, taaluma yako ni ipi? He said, I'm a trained medical doctor. Akasema kwamba mimi nimefundishwa kama daktari. So the air hostess now asked him, if we have an emergency in this flight, will you be available for us to call upon you to come and bring intervention? Mhudumu wa ndege akamuuliza, iwapo kutatokea dharura kwenye ndege, je, utakuwepo tayari kuhudumia? He said no. They asked him, why? Akamuuliza mbona? He said, because the last time I practiced medicine was 30 years ago. Kasema wakati wa mwisho mimi kushughulikia mambo na matibabu so miaka 30. Even though he was a medical doctor, ijapo alikuwa ni daktari, he will not be the best person to call to do the work. Hata kwa mtu sahihi wa kuitwa wakati kuna dharura. See, when work is involved, inapohusu mambo ya kazi, especially if that kind of work is specialized, kama kazi ile ni ya utaalamu, the fact that you were trained to do the work doesn't make you qualified to do it. Eti kweli kwamba wewe ulijifundisha hiyo kazi haikuhitimishi kwamba utaifanya saa hiyo. So he left medical practice and became a pastor for 30 years. That's why he told them, I'm not the best person for that kind of emergency. Alikuwa ameacha hiyo kazi akawa mchungaji. It involves a work. Maana inahitaji kazi. Next verse. Mstari unaofuata. Now this is the reason why. So just in a situation where a pastor that has or a medical doctor that has not practiced for 30 years, is the doctor available to treat you? Will you release yourself for the treatment? Nasema kama kwenye hiyo hali kama ile daktari alikuwa amejifundisha lakini kwa miaka 30 hujafanya hivyo, ungekuwa wewe ungaachiwa kufanya hivyo. That's the same kind of thing that happens when the bishopric is a work. When you have people that are in a particular work and they don't have the competence to deliver that work, the product of their effort will expose you to the devil. Kwa hivyo uaskofu ni kazi, na iwapo unafanya kazi na wewe hauna vya kutosha, hiyo kazi unapofanya itakuweka hadharani kwa mashambulizi ya kishetani. Now, I would like you to see the various aspects of qualification that a bishop will need in his work. Nataka tuangalie peo mbalimbali za hitimu anazohitaji askofu. First, ya kwanza, a bishop must be blameless. I would like you to please be writing it. Nataka uandike chini.
Cha kwanza, askofu. We are still talking about trust. Tunaongea kwa habari ya kuaminika, mtu as the basis of ministry, kama msingi wa huduma. Let's finish trust. It's very important. Then we'll move to the next item, which is faithfulness. Tumalize hiyo ndio tuingie katika ule uaminifu hapa. So let's finish trust first. Nataka tumalizie hivi. A bishop must be blameless. Awe ni mtu ambaye hana kulaumiwa. A husband of one wife. Ni mume wa mke mmoja. Vigilant. Mwenye kiasi. That means he is an expert in keeping prayer watches. Huyu ni mtu anadumisha maombi. Sober. Ni mtu ambaye ana kiasi. Now, are you with me? Tuko pamoja? Are you here? Mnanifuata? Listen. Sikiza. When there's a burial, wakati kuna mazishi and people are sorrowful, na watu wana huzuni, do you realize that they think their thoughts are more strategic? Unaona mawazo yao kuna yana mlengo fulani. Whenever a man is sober, mtu anapokuwa na kiasi, his thoughts are more accurate. Akili zake ziko timamu. So because of the fact that he's confronted with a dead body, na kwa sababu kwamba amekumbwa na msiba huu, suddenly, even though he's a drunk, hata ijapo yeye amelewa, he's a womanizer. Labda anapenda wanawake. He has girlfriend in Arusha, ana wasichana Arusha, has in Dodoma, ana wengine Dodoma, has in Mwanza, wengine Mwanza, has in Dar es Salaam, ama Dar es Salaam. But because of the burial, he's sorrowful. Kwa sababu ya msiba, mtu huyu ana huzuni, ana simanzi. That sorrow makes him evaluate his life. Hiyo simanzi humsababisha aangalie maisha yako. There is no other circumstance that will afford him the opportunity for that kind of evaluation other than sorrow. Hakuna lingine ambaye inaweza kumkuamsha akili za mtu isipokuwa. If he becomes a little bit excited, he will not analyze his life like that. Kama ni kusimuliwa tu, hata angalia na kuyatafakari maisha yake. Are you following me? Tuko pamoja? A bishop, askofu, is supposed to be perpetually sober. Awe ni mtu ana kiasi, akili timamu muda wote. Normal people are momentarily sober when they encounter grief. Watu wa kawaida wanaamuka akili wakikutana na msiba. But a bishop should be perpetually sober, not easily excited. Askofu uwe na kiasi, si mtu wa kusimuliwa. I know most of you have not taken time to find out the kind of training that will make a man, you push 2 billion Tanzanian shillings into his account, he doesn't show on his face. Yani wasukuma hela ngapi? Bilioni. Whether his account is empty or his account is full, you cannot know from his disposition. Akaunti yake hiyo imejaa hela ama hana kitu, hawezi badilisha sura. You are not with me? Ni kama uelewa. Do you know what it takes to be sober? Unajua inamaanisha nini kwa mtu ambaye una akili timamu kabisa? Una kiasi. It says a bishop must be sober. Askofu awe ni mtu ambaye ana kiasi, ako macho wakati. He must be of good behavior. Awe ni mtu ambaye ana utaratibu. He must be given to hospitality. Mtu mkaribishaji. He must be ready to teach. Ajuae kufundisha. He must not be given to wine. Asiwe ni mtu wa kujipeana kwa mvinyo. He's not a striker. He doesn't repay you for your evil with evil. Huyu mtu si wa kukulipizia kisasi. He is not someone that can be bribed. That is filthy lucre. He can't be bribed. Huyu ni mtu ambaye huwezi kumhonga. His mouth is not bought. Kinywa chake akinunuliwa kwa hela. It is possible for the government and for politicians to send money to a preacher and he becomes mute when he's supposed to be talking. Inawezekana wanasiasa wamtumie hela mhubiri akakimia wakati anatakana kuongea. He is not greedy. Huyu ni mtu simlafe, mtu ambaye hana tamaa. He is patient. Ana subra. Not a man that boasts. Si mtu ambaye anajigamba ama majivuno. And is not covetous. Wala huyu mtu hana ulafi. A pastor. Huyu mchungaji. A pastor. Mchungaji. A man in his church went and married a very beautiful girl and brought to church.
mtu katika kusanyiko lake akaenda kamua msichana mrembo akaleta kanisani. When the man brought the wife to the pastor, huyo mtu alipoleta mke wake kwa mchungaji, and the man went to the restroom to ease himself to come back, jamaa kaenda msalani kusaidia, he asked the woman, what are you giving your husband that you are not giving me? Kamuliza, mchungaji anauliza wewe, unapeana nini mume wako? That's covetousness. So unaona tamaa, ana mate nyingi. A bishop must be cured of the tendency of covetousness. Askofu aponywe na tabia za tamaa. Now, all of these requirements that we just listed, haya matakwa na mahitaji ambayo tumeorodhesha. Meanwhile, there are also issues like one that ruled his house well. Pia kuna yale ambayo anasema kwamba mtu ambaye analinda nyumba yake vizuri, and all his children are serving God, na watoto wake wameelekezwa katika njia za Mungu. For a bishop, the configuration of your household determines whether or not you are fit for the pulpit. Askofu, namna vile nyumba yako inakaa inaonyesha kama umehitimu kuwa askofu. If you are studying medicine, kama wewe unajifundisha madawa, all you need to study is anatomy, physiology, basically. Utasoma mambo ya kimsingi kulingana na muundo wa mwili, mishipa ile kwenye mwili, mifupa. Can you see that the requirement for a bishop is not just anatomy, it puts a demand on every aspect of your being. Unaona sasa, kwa askofu kazi yako inapita ya daktari, si kuangalia mifupa nini, inahusu kila pembe na kila sehemu. It's not covetous. So if he begins to desire another woman, he will put himself in discipline and cut off that desire, because he's not covetous. Wakati ambapo anasikia kutamani mke wa mwingine, ataua na kuchinja hiyo roho ya tamaa. He's not greedy. So if you are bringing money so that you can pervert the justice that he is about to give, you are wrong. Huyu mtu si mlafi, si wa tamaa ya hela. Kwa hivyo unapoleta hela ili kumuonga, huyu hatafanya hivyo. Meanwhile, there is no school people go to learn how to overcome greed. Na unajua hamna shule watu huenda kujifundisha kushinda tamaa. Are you with me? Ipo shule kweli? He's not a brawler, so he does not boast that he has any ability that makes him superior to other people. Huyu si mtu wa takabari, huyu si mtu wa majivuno, kwa hivyo ajifanye kwamba yeye ndio mkubwa kuliko wengine. If you check the list, you are going to see that these lists are character related. Unapoangalia kwenye orodha hii inahusiana na kitabia ama mimi. In the entire list that we just read now, there is no indication that this man is anointed. There's no indication. Na katika mataka yenye na orodha tumeisoma, hatuone wamesema huyu mtu amepakwa. Hawaongee mambo ya mafuta, wanaongea what qualifies a man for ministry is not anointing. Kinachomwelezea mtu kwamba ni mtumishi si mafuta, is not the ability to work miracles. Sio uwezo wa kufanya miujiza. All these requirements here are character based. Matako haya yote ni ya kitabia. And the reason why it is so is because one of the fundamental things in ministry is that we should be able to earn the trust of men. Na kusudi katika mambo haya ili kwamba sisi tuweze kuaminika ama kupata imani za watu wakituamini. If you come to our village where I minister, ukija kwenye kijiji huko na kwa hudumu, you will see people that have been following me for 22 years. Utapata watu ambao wamenifuata kwa miaka 22. You will see people that have been following me for 24 years. Utapata watu wamenifuata kwa miaka 24. Now, people will not follow you for that long if your character is not straight. Hakuna mtu atakufuata muda wote kama tabia yako ina matatizo na kasoro. I will show you people that were teenagers when I began to pastor and that are married now with children. Naweza kukuonesha wale waliokuwa mabarubaru nilipoanza huduma, sasa hivi ni watu wakubwa. Okay, one of them is here. Mmoja wao ndio huyo. I can show you people. Wako hapa. It is built on trust. Huduma inajengwa kwa hali ya kuaminika. If you have a character flaw, join politics.
Kama una kasoro ya kitabia, ungana na wanasiasa. In analyzing politicians, people are not too hard about their character issues. Unajua wanasiasa tuangalie tabia zao. He comes to Dodoma and he takes somebody's wife. People will not consider him a bad politician. They say that's how politicians are. Dodoma kaja akamtoa mke wa mwingine, amna mtu atamchukulia vibaya. Wewe ni mbunge wangu. But if it's a pastor, lakini akiwa mchungaji, even if they saw his shadow touching something that looks like breast, it is a problem. Hata ukiona kama kivuli chake kinaguza matiti ya mama, if you don't settle the integrity matter, lazima uweke uadilifu. Haya ni mambo ya uadilifu. Because ministry requires trust, then the code of conduct becomes integrity. Na uadilifu ndio sasa you are not fit for ministry if you have not settled the integrity matter. Wewe ujambo ya uadilifu una kasoro. Yes, you will see that when they bring bribe to you, you will desire, your flesh will desire it. But wakikuletea hongo, mwili utatamani lakini chini. You are human being, so your flesh will desire it. Najua ni mwanadamu, utatamani lakini. But when it occurs to you that you are a minister, lakini ukipata kwamba wewe ni mhudumu, you will need to put yourself under pressure to work against your flesh so that you can keep your integrity. Itabidi umeutumikisha mwili wako, umeupiga ili kwamba utumike. A certain very powerful pastor, kuna mchungaji mwenye nguvu, if he begins to minister here, cripples will begin to walk. Akianza kuhudumu, viwete wanatembea. January, February, March, April, he will sleep with somebody. January, February, March, lazima kalala na mtu. And anytime he sleeps with somebody, the news will come out. Na kila kalala na mtu, hiyo habari inasambaa. Then he will come and beg us. Atakuja ombe. They will forgive you. Lafu anawasamehe. Come back again. Arudi. Miracles are taking place. Miujiza inalipuka. April, May, June, July, August. Ikianzia Juni, Julai, Agosti, then you beg again. Afanya maneno yote na arudi. Even you will not remain in that church. Hata wewe kweli huwezi kusimama kwenye harika. So the first matter we are talking about here is that ministry is based on trust, so integrity is not negotiable. Tunaongea mambo ya huduma ya kwamba uadilifu ni jambo ambalo halina mbadala wake. Are you there? Tuko hapo. When some of these beautiful ladies were in the university and lecturers want to call them to the office, they know how to prepare themselves because they know the lecturers are not born again. Hao mapindi wanapokuja kwenye afisi wanajiandaa vizuri. They will wear tight jeans. Kuna vile wanavalia imeshika. The kind of jeans that you will need the help of an angel to remove. Yani unavalia hiyo nguo kwamba utahitaji mafuta. But you as a pastor, when you call the same person, the person will not come armed because of trust. Lakini wewe kwamba udumishe uaminifu, ndio itasababisha huduma yako iendelee. Let us go to number 2. Tuende katika hatua ya pili. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Sura ya pili, sura ya 4, 2 na 3. Now, are you there? Tumefika Wakorintho wa kwanza. Let a man so account of us. Mtu na atuhesabu hivi. Now listen. Sikiza. The issue we are talking about here is how people consider us. Jambo tunaloangalia hapa ni jinsi watu wanavyokuona, muonekano wako kwa watu. Now, people's opinion of you is a function of how they have seen you operate for a long time. Maoni ambayo watu wako nayo kukuhusu yatokana na vile umekuona kwa muda. He's saying that as a minister of the gospel, anasema kama mhudumu wa injili, he is giving us two bases. Ametupa matakwa mawili ya kimsingi of how men should consider us. Ya jinsi watu wanavyotuhesabu. Say, let a man so account of us. Na kila mtu atuhesabu hivi. Number 1, ya kwanza, as ministers of Christ. Kama watumishi wa Kristo. That means when we look at you, yani kwamba tunapokuangalia,
A fine combination of grace and character. People should conclude. Wakiona mseto wa neema na tabia ulionayo watu. For your information, this is a testimony. I have a testimony for you. Kwamba huo ndio ushuhuda tulionao. The Muslim community in my city consider me a man of God. Katika nakotoka Waislamu wanachukulia kama mimi mwalimu. Muslim community in my city. Wale Waislamu walioko kule kwetu. They come to see me in the office. Huja kuniona ofisini. They bring their barren women to my office for me to pray for them to have children. Wanaleta wake zao tasa niwaombee kufunguliwa. He said, let a man, wanasema na mtu, so account of us, atuhesabu hivi, as of the ministers of Christ, kuwa tu watumishi wa Kristo. Number 2, ya pili, and as stewards, na kwamba sisi ni mawakili of the mysteries of God, wa siri za Mungu. You know, yesterday I was telling you that you cannot do ministry without a gift. Jana nilikwambia huwezi kufanya huduma pasina kipawa ama karama. He said when people look at you, anasema watu wanapokuangalia, let their conclusion about you be this, kauli yao ya mwisho waseme hivi, that God has made available to you some mysteries that you are stewarding. Ya kwamba Mungu amekukirimu siri fulani ambazo wewe ni wakili wa hizo siri. There are some secrets about God that were committed to you. Kuna siri za Mungu zilizokabidhiwa wewe. And it is evident in your ministry that you are a custodian of secrets. Na ziko dhahiri shahiri kwenye huduma yako kwamba wewe ni mdau wa siri hizi. When people are looking for a native doctor, watu wanapomtafuta yule mganga wa kienyeji, for a wizard, ama mchawi, for a diviner, ama mwaguzi, you will hear recommendations like that man, that one is very strong. Unasikia unasema kwamba yule wa kule ni mkali. It means Satan has given him something with which he can enter into people's problem and bring a solution. Inamaanisha shetani amempa uwezo wa kupenya kwenye maisha ya watu akawapa solution. People should say like that about you, that hey, watu waseme hivyo kusema huyo mtu wa Mungu. There are strange things that God has given that man. Huyo mtu amekirimiwa vitu vya kipekee na Mungu. So first of all, they should consider us as ministers of Christ. Cha kwanza watu hesabu kama wahudumu. They should also consider us as stewards of the mysteries of God. Na ya pili kwamba tuchukulie mawakili wa siri za Mungu. I know we call ourselves, not people, but we call ourselves ministers of Christ. Najua tunajiita, si watu wanatuita. Meanwhile, in the original arrangement, that should be people's testimony about you. Inatakiwa watu waseme wewe ni mhuduma wa Injili. But unfortunately in our own time is we that call ourselves ministers of Christ. Lakini sisi wenyewe ndio tunajiita na kujidai. So okay, let's agree that we are all ministers of Christ. Situkubaliane basi sisi ni wahudumu. Now, if we give you this mic now, nikikupea hichi kipaza sauti sasa hivi, is there anything that you can do by the endowment that you have received that will know that natural people cannot do this? Je, kuna kitu unaweza kufanya kutokana na vipaji ulivyopewa vya kiungu? Natural ability cannot produce this result, ambavyo hizi vikazalishwa na nguvu za kikawaida za kimwili ama kimaumbile. If that is not the case, it means that you have not started stewarding mysteries. You are experiencing a shortfall in ministry. Iwapo hujafikia hapo, basi ujue kwamba wewe una mapungufu na kasoro nyingi za huduma.